This final lesson of Unit 4 will cover the perfect progressive tenses. Like the name suggests, the perfect progressive tenses combine the perfect tense and progressive tense. They are formed using the auxiliary verb haber, followed by the past participle of estar, estado, as another auxiliary verb, and then followed by the present participle form of a verb. He estado estudiando todo el día. So when you form the perfect progressive tenses, haber will be conjugated differently depending on the subject tense and mood. But the past participle estado will remain the same, and the present participle following estado will also remain the same. The present perfect progressive indicates an action has been happening. He estado mejorando mi español. Has estado malgastando tu tiempo. Mi hermano ha estado cocinando todo el día. And you can use the present tense forms of venir and llevar, followed by the present participle, in the same way as the present perfect progressive. Llevo 2 años aprendiendo español. Es lo que venimos diciendo. The past perfect or pluperfect progressive indicates an action had been happening. Habías estado buscando tu padre. Lo que había estado ocurriendo con la economía fue increíble. Habíamos estado hablando de nuestras clases. The preterite perfect progressive is probably not something you're going to come across in Spanish. If you are going to talk about the past in the perfect progressive, you will be using the imperfect conjugations of haber and not the preterite ones. The future perfect progressive indicates an action will be happening. Habré estado tocando la guitarra todo el día. A las 9 habrás estado escribiendo por 2 horas. Habremos estado leyendo todo el día. Now it may be easier if you just use the future perfect, because it will essentially have the same meaning in a more simple form. Habré tocado la guitarra todo el día. A las 9 habrás escrito por 2 horas. Habremos leído todo el día. The conditional perfect progressive indicates an action would have been happening. Habría estado asistiendo a la universidad si tuviera dinero. Habrías estado ganando dinero, pero decidiste no solicitar un trabajo. Habrían estado viajando a Europa si tuvieran la oportunidad. But again, it may just be easier if you use the conditional perfect, because it will essentially have the same meaning in a more simple form, just like the future perfect, compared to the future perfect progressive. Habría asistido a la universidad si tuviera dinero. Habrías ganado dinero, pero decidiste no solicitar un trabajo. Habrían viajado a Europa si tuvieran la oportunidad. The present perfect progressive subjunctive indicates an action has been happening, with the subjunctive form of haber activated. Es dudoso que hayas estado esperando por 2 horas. Buscas un estudiante quien haya estado estudiando química. No creo que hayamos estado practicando bien. The past perfect or pluperfect progressive subjunctive indicates an action had been happening with the imperfect subjunctive form of haber activated. Era dudoso que hubieras estado esperando por 2 horas. Buscabas un estudiante quien hubiera estado estudiando química. No creí que hubiéramos estado practicando bien. The future perfect progressive subjunctive is pretty much never used. And again, when followed by a present participle, the verbs llevar and venir can be used in the same way as the perfect progressive tenses. Vengo solicitando una beca. Venía quejándose desde que lo conocí. Tu amigo vendrá malgastando su tiempo. Vendríamos yendo al parque si tuviéramos tiempo. No creo que vengan haciendo su tarea. No creyó que vinieran haciendo su tarea. Unlike venir, llevar requires a reference to time when followed by a present participle. Llevo mucho tiempo estudiando para la prueba. ¿Cuánto tiempo llevabas viviendo aquí? Llevara trabajando 5 años aquí.
Llevaría caminando por más de 1 hora si no tuviera un coche. No creo que lleven haciendo su tarea por más de 1 hora. No creo que llevaran haciendo su tarea por más de 1 hora. And when followed by a present participle, venir can be conjugated in the preterite, but llevar cannot. Vinieron explicándome que no podemos hacerlo. And with that, we have covered all the compound tenses in Spanish. As I always say, I would very much appreciate it if you could do me a favor and share this video series with your friends and teachers. And that is all for now, so until next time.